Very good. Oh, my mom sent you this. You What's need to this? try. In Korea, this is not in Koreans. Visit the beach because I have seen they use a lot of clothes because it's up. 맛있다. Oh, don't record. See? 안녕하세요. 오늘은 친구 중에 이르마라고 하는 친구가 여기 탐피코 현지에 있는데 뭐야 차 가지고 왔어. Hola. Hola. I didn't know you bring car. Yes, I have my car. See. How are you? Very good. So, what do you want to eat? Are you recording? It's okay? It's okay. I want to try your some favorite food. My favorite foods Your are food? tacos, but Tacos? that's at night. Actually, I can eat every Mexican food. Okay. Do you like spicy? Yeah, I can eat. Korean food is spicy also. Yeah, very spicy. I don't eat spicy food. See? No, Okay. I'm not completely Mexican Yeah, because okay. I don't eat spicy. It's like very few Yeah, spicy foods. I understand. Oh, my mom sent you this. You What's need to this? try. It's banana, but Banana fried. I never tried before, but I want to try this. You need to so- try. This is very common in Veracruz. Plátano Plátano frito. See. Muchas gracias. 이거 엄마가 주셨대요. 와, 감동적이다, 진짜. Can I try now? Yes, sure. 지금 한번 먹어보겠습니다. 이렇게 생겼네요. 이게 바나나 튀김이라고 해요. Do you want to try? No? Try it. Very 맛있다. good. But I have heard that in Korea the fruit is expensive. See. It's like some fruit or all the food that In Korea, every fruit is expensive. That's why I eat manzana todos los días. Okay. Aquí. Yes. 먹어. Gordita Tampico. Okay. Thank you for driving. You're welcome. Nice. Gracias. Gracias. 시원하다. 그리워. What is your best? I like this. Gordita. Gordita quesadilla, but in a different kind of tortilla. Para él va a ser una gordita de Jamaica, ¿no? Oh no. Okay, you're gonna try that. Okay. I like try new one. Yes, Jamaica is like very common here in Mexico. 이르마를 만났는데 어제 제가 이르마를 만났어요. 어제 이르마가 생일이어가지고 Fifth your birthday, I say. 이르마랑 동생이랑 친구랑 저녁 식사하고 나서 저희 집에 잠깐 들렀어요. 집 앞에 와가지고 친구랑 같이 인사하고 오늘 시간 되면 같이 점심 먹자 해가지고 지금 점심을 먹으러 온 거거든요. Gracias. Gracias. Jamaica. Agua de Jamaica. Agua de Jamaica. It's a fruta? It's like a flower. Flower. 꽃 들어간 거라고 하네요. This is salsa. Yes, both are spicy. But different spice. Yes, different spice. Yes. This kind of thing. 이게 꼬르디타인데 빠빠랑 후에고 들어간 거고 이게 케사디아. 이거 맛있겠다. Provecho. I like it. So, okay, this is the tortilla, but make it in different figure. 이게 또르띠아는 맞는데 훨씬 얇고 고소해요. 그래서 맛있는 것 같아. There are also a lot of coffee stores in Korea. Yeah. A lot of coffee. I have seen Korean a lot of loves, videos. Korean loves cafe, desserts, yeah, so much. 얘는 케사디아인데 안에 이렇게 고기랑 This is 까르네? 깨소랑 그 다음에 까르네 들어가네요. 맛있다. You like it? 맛있다. 소고기랑 치즈가 들어갔는데 이건 맛이 없을 수가 없네. I love it. Gracias. Yeah, you're welcome. I know you will love it. Korean brands of food. And soju. Soju.
You never tried soju? No. Is it a lot of alcohol with soju? Actually, Korean love soju a lot, but I cannot drink a lot because it's strong for me. What is your favorite alcohol? I only drink beer. I only drink beer, no tequila. No, I can't. I mean, I can drink one or maybe two, but more. No. Oh, what about the kind of Wait, clove? clothes? I have heard that in Korea this is not girls can. Actually no. Actually no. Because all the people think this kind of list kind of exposed, but now in Korea, young people and even my friend, it's very normal. It's very normal. To use this? Yeah, very normal. You can wear this even in Korea when you visit. If I stay in Korea, I have a car, so I can take you. Yeah. If you wanna go some far away, I try to go with you. Thank you. And Koreans visit the beach because I have seen they use a lot of clothes because the sun. It's very weird, I think. Yes, because here in Mexico, people go to the beach and bikini and a lot of that. Just try to these things are fashion, and they don't want to sun, so they wear this. But Also in the face. in the face, they wear sunblock a lot, sun cap. Yeah, because I have seen a lot of videos. I try to wear to another country. They think what? So I just like that. Yeah. So you don't need to care about this. You can do whatever you want. They think just you are a foreigner, so you can do this. They don't care. This. Korea comes popular now. It's very popular. Yeah. So when you go to work, you have to go back home and then you will prepare to go to work, right? Yes, because I have to use like a little uniform, so I have to. Can I ask you what is your job? At the afternoons, I'm medical assistant. Medical assistant. Okay. Actually, my job is near here. Very good. Maybe tomorrow we can visit, like quickly going to the center. Okay. Gracias. Gracias. 네, 이르마도 점심에 일을 해야 된다 그래서 오전에 잠깐 만나가지고 지금 밥을 먹은 건데. Do you visit any supermarket here? No. I want to visit because I want to buy some food. Oh, do you want to go now? I have time. Let's go. 아우 뜨겁다. Because of hot? Battery maybe? 잠깐 차가 문제가 생긴 거야. 지금 갑자기 차를 타려고 하는데 배터리가 문제가 있는지 시동이 안 걸려가지고 지금 보험회사에 지금 전화하고 있어요. 또 이런 경우는 처음이네. 근데 뭐 보험회사 전화하면 되겠지 뭐. 근데 우리나라처럼 이렇게 뭐 보험이 잘 돼 있는 게 아닌가 봐. 우리는 전화하면 거의 바로 오잖아요. 근데 연결되기도 지금 쉽지 않아요. 지금 어머니를 뵈게 생겼네. 지금 이름아 어머니가 오셨어요. 몰라. El seguro es el de GNP. Ah, ya hablé, van a pasar corriente. ¿Por qué? No, es la batería. Es la batería. 배터리 문제 생겨서 어머니가 데리러 오셨어요. She is my mom. Coco. Hola. Gracias por plátano. Gracias. 이름아는 일을 하러 가야 되고. No, don't record. Para nada, está haciendo aire. 아이고. 배터리 오는 거를 어머니가 대신 기다리시고 이러면 이제 엄마 차를 타고 다시 집으로 갔다가 옷 갈아입고 직장 간다고 하네요. 이게 어머니 차입니다. 갑자기 또 이런 일이 생겨가지고 인생이 어떤 일이 생길지 모르죠. Anyway, I will go take you home and then Okay. my clothes. Then maybe I will go again to see my mom here. Then I can go my home by myself. It's okay. It's okay. It's okay. I will take you, don't worry. 아이고, 나 태워다 주는 거였어? 혼자 갈 수 있는데. I already text my boss. 아. Ma, si puedo ahorita regreso. What a big problem. It's not big problem. It's okay. It's common and not big problem. It's first time here, right? Yes, I it's my first time. Because always we change the batteries of the cars and
I think because of the weather. Maybe. 이름아 덕분에 편하게 왔습니다. What time you gonna finish work? Around 8 p.m. 8, okay. or 8:30 more or less. Take care. Take care. See you. 제가 뭐 과일이랑 이런 거 사려고 마트에 태워다 주겠다고 그런 얘기하고 있었는데 와, 차 배터리가 시동이 안 걸려 버리네. 지금 여기 카펜터스 라구나라는 곳에 지금 도착을 했는데 이르마가 일이 끝나가지고 지금 여기 가족들이랑 왔대요. 시간 되면은 같이 저녁 먹자고 해가지고. 와, 밤에 사람 많다. 금요일이어서 그런지 사람 많은 것 같아. 에이, 강아지다. 저 강아지는 주인도 있는데 얘는 주인도 없어. 불쌍해. 와, 애들 축구하고 있어. 잘하는데. 어우. Hola. Aquí. Aquí. Hola. Hola. ¿Cómo se llama usted? Natalia. I'm taking care of my Ah, okay. Are you okay? Yes. No problem. I'm better. Ah, better. Okay, okay. Tomorrow they are gonna check Okay. and see if it's okay Ah, or it's okay. something. 조카 돌보는 이모네. Oh, 아, 오케이. 아, 저기 있었구나. only my sister and my mom. Sister and mom. Ah, I see. And one No, daughter? there are two, but I said to the other. 와, 어디로 튈지 몰라. 정신 없다. 계속 달려. 근데 진짜 덥다. 저녁 8시 반 정도 됐는데도 더워요. 확실히 멕시코는 애기들이 진짜 많은 것 같아. 출산율이 우리나라보다 훨씬 높다 보니까. Where is your sister? 아, Over there with my mom. 아, sister sit down and you care? Wow. Because she's tired. I have to take her my nephew. 엄마는 앉아 있는데 지금 이모가 지금 But we need 정신없어. to take her about her. Ah, okay. Because look, Oh. she's running a lot. Yeah. The other is more calm. Ah, I like, see. she's with a lot of energy. Yeah, Lot of yeah, energy. yeah. Sometimes I need that energy. Ah, yeah, yeah. Hola. Hola. She's my sister. Hola, mucho gusto. And my mom. 이름아 가족들을 만났네요. 본의 아니게 가족을 소개받았어. My sister likes to watch K-dramas. 아, sí. Pero ¿cómo le ibas a hacer? 아이, 코코. 아, 귀여워. 아, 너무 귀엽다. 아, 웃겨. 오빠한테 아이스크림 주기 싫어가지고 Mira, chúpale bajito, Rodolfo. Sí, como 까를로스도 왔어요. absorbe. 오빠는 Ándale. 의젓하네. Así, así. 근데 오빠가 지금 태권도 배운대요. 9살인데. 그래서 저한테 이름이 까를로스인데 그걸 한글로 어떻게 쓰냐고 물어보더라고요. 그 이유가 그 태권도 도복에다가 까를로스 이렇게 새기고 싶다고 저한테 그 한글을 물어보더라고요. 지금 타코 데 트롬포라고 하는 거를 먹으러 가족 식사 자리에 이렇게 끼게 됐네. Que naces ya te cuento. Te cuenta como. 지금 여기 차 타고 내렸는데 이제 무단횡단이 자연스럽습니다. 맛있겠죠? 현지인들이 가는 데니까. 아, 이 지역은 또 처음 와보네. 이야, 엄청 크다. 이름이 로스앤젤레스 타코네. 오, 야채 냄새 좋아. 아, 시원하다. 시원해서 좋다. 여기 메뉴 보니까 가격이 되게 합리적이다. 파스토르가 19페소에 깨소 들어간 게 22페소밖에 안 해. 길로스? 이건 뭐지? 아, 파스토르를 이렇게 그냥 큰 사이즈로 주는 거구나. 까를로스랑 할머니랑 되게 닮았고 되게 가족이 되게 닮았다. 이름만 좀 다르게 생긴 거. He goes to practice taekwondo. Is from Korea. Ana dice. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 잘하네. 와, 파스토를 이렇게 썰어왔네. 맛있겠다, 이거. 얇게 썰어가지고. 와, 이거 엄청 맛있겠어. 아, 또르띠아를 이렇게 바닥에 깔아가지고 먹는 거구나. 포크로 올려가지고 할머니가 손자 챙겨주시네. 프로메치. 트롬포 하나만 먹어볼게요. 근데 이 고기 자체도 맛있어.
you want pineapple. I like. Gracias. 파스토르랑 양파, 파인애플, 고수, 토마토 이게 매콤한 것들이거든요. 다음에 마지막에 레몬까지 뿌려주고. 노래가 강남 스타일 노래가 나오는데요. 강남 스타일. We can communicate with 네, everything. Everything. Yeah. 네. 네? 아, 네. 네. 아, 네네. 네. 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 Que se volvieron famosos. You get Por el famous because of K-drama. K-drama. K-pop, K-drama. K-pop, K-drama. 지금 계산하려고 그랬는데 그 어머니가 먼저 계산을 하셨대요. Gracias. Gracias. Provecho. Gracias. 너무 잘 먹었다 덕분에. 이번에는 언니가 운전하시네. Gracias. 여기까지 태워다 주셨습니다. See you tomorrow. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 멀리까지 태워다 주셨네. 아, 엄청 친절하시다. My mom says that. 아, it's okay, it's okay. Go first. Bye. Bye bye. 덕분에 저녁도 맛있게 먹고 재밌는 얘기도 많이 하고 집까지 이렇게 태워다 주시고 너무 감사하네요. tampico도 진짜 좋습니다. 친절한 가족들 덕분에 오늘 너무 즐겁게 보냈습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 바이바이.